Okay, so let's start on chapter 2, which is atomic structure. And today kita akan masuk Bohr's atomic model lah. So you guys boleh nampak kan? Everyone is clear? Can you cakap because I dah tak nampak Google Meet dah. Ya, nampak. Okay, good. Nampak, nampak. Okay, bagus. So untuk chapter 2 and 2.1 Bohr's atomic model, actually if some of you remember, you guys dah jumpa dah Pakcik Bohr ni. Dekat sekolah menengah dulu, you guys dah belajar pasal atomic models. You ada Rutherford, semua tu kan. And ada one of them is Pakcik Bohr ni. Untuk mental question, kita dah tak kisah pasal other models. Kita only focus on Bohr's lah, because Bohr is the simplest and the closest to actual model. I say closest with an asterisk lah. You'll see, kita akan tengok the limitation juga pasal Bohr's ni. So don't worry, you guys tengok ada banyak-banyak formula lah, apalah pening-pening ni. It's actually the same thing over and over and over again. So ini yang you guys perlu tahu pasal Bohr's atomic model. Kita akan tengok energy level dia, and then kita akan tengok cara kita nak calculate energy dia datang dari mana, and also energy tu kita akan tengok it is also in a form of wavelength. Okay, gelombang. So also kalau ini you guys dah belajar ke wave dalam physics? So nanti kita akan tengok the energy released by the electron is also in a form of wave and also called photon lah. Okay, lampu orang tu. So nanti kita tengok macam mana kita boleh ada cahaya. And ionization energy ni kita akan touch very briefly, because later on untuk chapter 3 kita akan go further lah untuk ionization energy. Okay, this is the overview. Okay, and this one later nanti ini you guys kena hafal. Okay, nanti kita akan tengok cara nak hafal lah. Selalunya saya akan guna mnemonics. Okay, so Bohr's atomic model. Okay, Bohr's ni, Pakcik Bohr's ni dia tengok untuk hydrogen atom. Okay, untuk apa-apa yang hydrogen atom, usually kita describe it using Bohr's lah, because Encik Bohr ni dia tengok bila dia letak hydrogen dalam satu sampel ni, dia bagi tenaga banyak tenaga. Lepas tu dia akan keluar cahaya lepas dia bagi tenaga dekat atom hydrogen ni, and the cahaya tu dia keluar dalam bentuk lines. Okay, dalam bentuk lines. So dalam bentuk lines lah. So dia pun fikirlah, kenapa dia keluar dalam bentuk lines, kenapa tak keluar just satu line saja ke, ataupun the whole colour ke. And nanti kita akan describe lah one of each. So and also kita akan tengok the weakness, because as I said, only for hydrogen atoms. Okay, untuk Bohr atomic postulates, we have 4 yang kita akan tengok mainly lah. Kita ada, okay, the electrons in an atom move in fixed circular orbit. Okay, ni Pakcik Bohr yang cakap. Tapi later on, okay, this one is 2.1 kan. Untuk 2.2 nanti, the subtopic lepas ni, kita akan tengok why this is not actually true. Tapi untuk question, usually dia orang akan tanya Bohr atomic postulates lah. Kadang dia tanya maybe 2 or 3. You kena faham, and usually you guys boleh ingat lah. So the electrons in an atom move in a fixed circular orbit. Maksudnya kalau you guys tengok macam ni, so Bohr's bayangkan electrons dia move around macam bumi move around sun, or Mars move around sun. So dia bayangkan it is about the same kan. It will make sense lah kan. Ada one big mass in the middle, and then the smaller mass
orbits around the big mass kan. Earth orbits around Sun, so electrons pun is very small mass. It will make sense untuk orbit the nucleus, which is the major of the mass. Okay, and then the next one dia cakap the energy, okay, of the electron is quantized. What it means by quantized? Quantized maksudnya dia fix the specific amount of energy. Okay, energy yang keluar dia always in packets. Okay, in packets. So maksudnya contohlah so dia keluarkan energy. Okay, contohnya elektron tu keluarkan energy, they always in form of packets. Form of packets. So it is the amounts of packets yang kita tengok how much. Okay, because the energy of the electron is quantized. Maksudnya setiap packet ni nilai dia sama. Packet ni nilai sama, ni nilai sama, nilai sama. It's just how much packets yang keluar. Okay, and then the transition of electron from higher energy level to a lower energy level will emit specific amount of energy. So generally, electron kita give dia energy, kita bagi dia energy, dia akan naik energy level. So this is the story. I'll explain further. So energy level, daripada energy level n equal to 1 dia naik ke n equal to 2. Okay, elektron ni dia jenis orang yang rendah diri lah. So kalau dia kaya sangat, dia malu, dia tak suka duduk kat tinggi-tinggi, dia suka duduk kat bawah balik. So dia turun. Bila dia turun ni, dia akan keluarkan an energy in forms of photon. And if you guys pernah dengar photon is the light. Okay, cahaya yang you nampak is called photon lah. Okay, and lastly, the electrons absorb sufficient amount of energy untuk move ke lower ke high energy. Macam saya cerita yang ni lah, untuk dia naik daripada n equal to 1 ke n equal to 2, dia perlu enough energy untuk naik. Okay, contohlah energy yang perlukan untuk naik n1 ke n2 is 2 kilojoule, contohlah. Okay, tapi energy yang supply is 1.8 kilojoule. Even though dia dah nak sampai ke energy level tu, dia still tak akan naik, dia akan still tak gerak pun. Okay, once dia dah cukup 2 baru dia akan gerak. Selagi tak cukup 2, dia tak akan gerak. Okay, so that's the general idea of the 4 postulates lah. Kita akan tengok on each of the postulates. Okay, the first one, electrons in an atom move in a fixed circular orbit around the nucleus. Okay, boleh tak bagi tahu saya, okay, cakap because I tak nampak korang. So dekat tengah ni ada apa? Dekat nucleus ada apa? Proton and neutron kan? Yes. Neutron and proton. Proton apa dia punya charge? Positive. Positive 1. Yes. So neutron? Positive. Negative. Low. Neutral. So neutron tak ada. And electrons? Negative. Negative 1. Yes. So will it make sense untuk positive and negative untuk to be attracted to each other? Kan? So it will make sense untuk elektron tertarik kepada proton sebab there is the opposite charge lah. So Bohr dia cakap elektron ni sebabkan dia also ada momentum, alright, dia akan continuously orbits around the nucleus which is ada proton and neutron. Okay, so bayangkan macam magnet. Sekejap ada kawan korang baru masuk. So bayangkan kawan korang pula, saya pun dah tersasul tadi. Okay, bayangkan magnet, alright. So you have
Satu magnet and the other one, the other magnet. So, kalau magnet, okay, opposite charge, opposite poles lah, dia suka duduk dekat ke jauh? Dekat. Dekat kan? Dekat. Yes. Kalau you nak separate the magnet, it takes energy kan? It takes energy untuk korang tarik the magnet apart. Make sense? So, does it make sense kalau untuk kita tarik the magnet, contoh kita tarik elektron ni jauh. So, kita nak tarik elektron ni kepada orbit yang lebih jauh, we will require more energy lah kan? So, Bohr cakap the orbit is equivalent to energy level lah. So, the further the electron, okay, lagi jauh elektron tu daripada nucleus, lagi tinggi energi dia. Maksudnya, lagi banyak energi yang kita perlukan untuk pastikan dia duduk dekat orbit ni. Kalau energi tu rendah, macam magnet, it prefer untuk duduk dekat. Okay, faham? Faham. Okay, so this is the very basic of Bohr's atomic postulate. So, kita akan tengok second one. Okay, the energy of the electron in an atom is quantized. Okay, so we are defined by this formula. So maksudnya macam saya cakap tadi, kan different, lagi jauh orbit dia, lagi tinggi energi dia kan. So maksudnya tak kisahlah dia duduk sini ke, dia duduk sini ke, as long as it is in the same orbit ataupun energy level, okay, the energy is the same. Okay, it makes sense lah sebab jarak dia sama. Okay, so it is defined by this equation. Okay, so H ni tolong betulkan kalau salah dalam lecture note, it is negative R small h. Okay, where the RH is Rydberg constant. Rydberg constant, and the value of the Rydberg constant is this one, is 2.18 times 10 to the power negative 18 joules. Okay, make sure, because nanti kita ada lagi satu equation, dia guna the same constant tapi dia guna different value of Rydberg constant. Okay, so tak apa, lagi kita akan masuk, and then nilai n, so n is the principal quantum number ataupun is the energy level lah. N is energy level. Okay, maksudnya n equal to 1 dekat sini, n equal to 2, energy level dia dekat sini, n equal to 3 dekat sini. Okay, principal quantum number ni kita akan masuk untuk 2.2 quantum mechanics. Okay, so it is defined by energy. Contohlah dekat n equal to 1, which is energy dekat energy level 1, energy electron tu is equivalent to negative Rydberg constant darab dengan 1 over 1 square. Okay, one thing yang ramai orang salah, okay, is the negative. Okay, never tinggalkan negative. Negative, so untuk energy level dia always ada negative. Okay, kenapa negative value? Okay, it doesn't mean like dia kurang. Negative value ni, okay, this negative value to show that it is an attractive forces. Okay, maksudnya the energy is because the electron are attracted to the nucleus yang ada proton tu lah. Okay, so kita akan tengok to the third postulate. Okay, tak apalah, kita buatlah dulu question. Ada one question. So
calculate the energy of an electron when it occupy n equal to 4. Mana my cursor ni? Okay. So maksudnya this is the nucleus, and dia ada, oh my god, my orbit sangat. So bayangkanlah ni orbit yang cantik So n equal to 4 adalah seekor elektron kat sini. So kita nak tahu energy dia berapa. So the formula is E n equal negative RH1 over n squared. Okay, jangan lupa squared ni is also a lot of people tertinggal. Squared tu kalau dia tertinggal, untuk satu tak apalah. Tadi kalau satu squared, still satu squared. But now 4 squared dah beza dengan 1 squared. So energy untuk 4 is equivalent to Rydberg constant, which is negative tu memang tinggal 2.18 times 10 to the power negative 18 joules. Okay, darab dengan 1 over 4 squared. Okay, kalau kira dapat berapa? Tolong saya. So always first tulis dulu negatif, sebab negatif tu macam nak cancel, tak boleh cancel pun. So always ada negatif. So energy of dekat n equal to 4, energy of the electron is equivalent to, dapat berapa? Berapa jawapan korang? I tulis as low as possible. Dapat tak? Penat tunggu korang. Dapat tak jawapan ni? Dapat ke? Hello? My student ada lagi ke? Oh, korang dah hilang. Saya tak dapat je. Tak dapat sir. Tak dapat. So, macam mana? Okay. I'm sorry. So, you guys dapat apa dulu? 1.3625 times 10 to the power of negative 9. Okay. So, you guys dapat negative 1.36 kan? 36. Times 10 power of negative 19. So that Negative one, 9. sorry, negative 9 joules, kan? So macam mana I dapat to negative 81.9 kilojoule per mole? Okay, so if you look at the question, mana? Okay, the question is dia nak in kilojoules per moles. So kita dapat joules, macam mana kita nak tukar ke kilojoules per moles. So macam mana nak tukar ni? So if you think, okay, we are calculating energy of an electron. So satu electron, right? So would it make sense? Because kalau kita darab dengan Avogadro's constant untuk dapatkan dia punya mole, kan? Okay, so untuk tukar daripada joules ke kilojoule per mole, okay, maksudnya kita nak tahu kalau dalam satu mole tu berapalah, kan? Sebab sekarang kita ada satu je elektron. Kita kira untuk satu je elektron, only for one electron energy yang kita dapat ni, kan? So hari tu kita ingat kan, untuk Avogadro's punya constant, maksudnya satu mole, okay, satu mole kita ada 6.02 times kita ada 6.02 times 10 to the power of 23 particles. Okay, so in this case is electron lah, electron. So untuk tukar, maksudnya will it make sense? Sebab kita kira untuk satu, kita darab dengan this number, so this will be equivalent dengan how much it is in 1 mole lah. So energy dekat level 4
is negative 1.36 times 10 to the power of negative 9 So it's 19. is 19 19. kan? Ah, Ya, 19. salah kira. So saya pun dapat 19 tapi korang dapat 9. Saya percayalah korang. Okay. Salah kira. Okay. So kita dah tahu kita kena darab dengan 6.02 times 10 power of 23 kan, untuk dapatkan 1 mol. So tapi kalau you guys tengok, dia perlu juga dalam kilojoules. So daripada joules nak ke kilojoules, sama ada you darab dengan 10 to power negative 3 ataupun you bahagi dengan 1000. Betul kan? So untuk kilo, which is 1000 kan, suffix dia. So you should dapat negatif 81.9 kilojoule mole. Okay. Untuk this kind of question, they usually trick you like that. Because kalau you tengok, it is a straightforward question. You masukkan dalam formula, you terus dapat jawapan lah. So how they trick it is they are not in different unit. Okay, so kilojoule per mole. It is very common untuk dia orang minta dalam kilojoule per mole. Okay, so usually kita akan buat macam ni lah. So you bahagi 1000 or darab 10 to the power negative 3 and you darab dengan Avogadro's number. So you faham kan why kita darab dengan Avogadro's number? Sebab energy ni is only for one atom. So this energy is only for one electron. Okay. So kita nak tahu kalau dalam 1 mol takkan kita ada 1 je elektron kan? Obviously kita ada banyak 6.02 times 10 to the power 33 electron. Okay. So let's move on to the next postulate. Bohr atomic postulate yang ketiga. So the transition of electron from higher energy level to lower energy level will emit a specific amount of energy in form of photons. Okay. So, okay, if you want to know, nanti in uni kalau you guys masuk belajar chemistry juga, there's another branch of chemistry called lasers. Okay. So lasers is an acronym lah. It is light amplitude simulated emitted radiance kot, kalau I tak salah lah. Okay. So what happen kalau you guys tengok lampu korang pun, so what actually happening, kenapa lampu korang keluar cahaya, is it happens many times where electron naik ke atas and then electron turun. Dia naik ke atas sebab dia tak suka jadi kaya, dia rendah diri, dia suka duduk bawah, dia turun, dia keluarkan energy in forms of light. So dia keluarkan energy in form of light, or kita call this photon. Okay, and we can calculate the energy of this light yang keluar. Okay, so why okay, light, walaupun you guys rasa macam kena cahaya matahari, tak ada apa sangat kan, actually cahaya matahari tu have a momentum and have energy lah. So the amount of energy released by the electron is called photon energy, and it is form of radiation, frequency and wavelength. So maksudnya cara photon tu bergerak, okay, kalau you baling bola tenis. So bola tenis, you baling bola tenis, dia akan bergerak macam mana you baling tu lah. Tapi kalau photon you give energy dia untuk jalan, dia akan jalan dalam bentuk wave. Okay, this is a particular characteristic of very small particles lah. Nanti kita akan belajar ada satu
satu lagi profesor yang jumpa benda ni. So this is the formula, whereas it is the energy of the light, okay, is equivalent to Planck's constant. Okay, Planck's constant, jangan risau, constant ke apa semua dibagi darab dengan mu. Okay, mu is the frequency. Macam mana nak eja frequency lah. Okay, E and CY. Okay, is the frequency. Okay, and the frequency is defined by the speed of light. Okay, speed of light. Speed of light bahagi dengan dia punya wavelength. Okay, and sometimes the question tak bagi frequency, so you actually boleh gabung lah. So delta E is equivalent H mu kan. So mu is the frequency. So mu is equivalent to C over lambda. So H kita masukkan C over lambda. So energy is also equivalent to HC over, oh my god, my lambda saya ingat. Okay lah, saya tulis dekat sini. HC over lambda. Okay. Which is HC is Planck constant darab dengan speed of light and bahagi dengan dia punya wavelength. Okay, so far. Okay, untuk unit SI unit untuk wavelength is obviously meter lah, apa-apa jarak. Tapi most of the time kita akan bagi dalam bentuk nanometer. Sebab wavelength ni is very small. Okay, very small and it's easy untuk tulis dalam nanometer. Nanti kita akan tengok kenapa lah. Okay, so now calculate the photon energy emitted by an electron that produces the wavelength of 4.34 to the times 10 to the power negative 7. So nak cari dia punya energy of photon. Okay, photon yang gerak ni, yang dia punya wavelength ni, wavelength is complete. Okay, this is the wavelength. Maksudnya satu complete wave. And jarak dia is 4.342 times 10 power negative 7. So macam mana nak cari? So the formula is H mu. Kita tahu H sebab it is a constant, right? And mu kita tak tahu, so kita boleh guna the other formula lah, lambda. So ini also constant and this one is given dalam question, so you masukkan sahaja. Just mind the unit, mind the when you carry the apa, so when you carry the ni lah, when you carry the numbers, make sure buat betul-betul lah. So you should get, so Planck constant, can somebody read me the Planck constant? Tolong bacakan Planck constant untuk saya. Ada dalam you guys punya tutorial. 6.63 times 10 power negative 34. Okay, yang dia adalah joules per second. So ini saya padam and darab dengan speed of light constant. So kalau apa-apa constant jangan risau, tak perlu hafal, diberi. So just hafal dia punya formula. Okay, kalau you guys tak nak hafal formula macam saya cakap itu, hafal dia punya unit lah. Alright, and then bahagi dengan wavelength, which is 4.342 times 10 power negative 7 meter. So as you can see, dia ada unit yang kita boleh cancel, and then S darab dengan S to the power of negative 1, you cancel,
So you punya jawapan should get 4.58 times 10 power negative 19 joules. Okay, kalau question dia cakap dia tak beritahu dia nak answer tu dalam apa, you boleh tinggalkan dalam joules. Kalau dia minta dalam kilojoules, you tukarlah, you darab dengan 10 to the power negative 3. So since dia tak perlukan kilojoule, kita boleh tinggalkan like this. Okay, obviously energy, kalau you guys tak ingat semua nak pangkal-pangkal ni pun, energy unit dia joules, kan? So now the last postulate yang keempat, kita akan tengok, which is electron absorb sufficient amount of energy to move from lower energy level to higher energy levels. Okay, if you remember tadi masa the first equation tadi is energy is equivalent to negative, so energy N is equivalent to negative RH1 over N squared, kan? This is the only yang saya cakap tadi, lagi jauh daripada nukleus, lagi tinggi energi dia, is the only one yang ada negatif. Other than that, semua tak ada negatif. Okay, that one is to take to keep in mind lah. This one tak ada negatif. Okay, ni yang saya cakap tadi, bila dia cukup energi baru dia akan naik daripada, contohnya N equal to 1, N equal to 2 energy level. So untuk elektron tu naik ke atas energy level 2, dia mesti mencukupi tepat-tepat atau lebih baru dia akan naik. Kalau kurang dia tak akan gerak pun, sikit pun dia tak akan gerak. Dia kena tepat-tepat and lebih baru dia akan fikir untuk bergerak. So okay, so macam sama tadi, Rybert constant, nilai dia sama. Lepas tu Ni2 and Nf2, which is Ni, which is the initial energy level, and Nf is final energy level. So maksudnya Ni tu dia start dari mana, and Nf tu dia berakhir dekat energi mana. So ini yang saya cakap tadi tu, the same thing. Okay, so let's do a calculation. So calculate the energy relief when electron is from the 5th energy level. So kita tulis dia N equal to 5, and then dijatuh ke second energy level 2. Okay, so which one is Ni, which one is Nf? Mana satu Ni, mana satu Nf? Mana satu initial? 5. Yes, so this one is Ni and this one is Nf. So tulis formula dulu. The energy is equal to Rybert constant. Okay, remember Rybert constant, and tak ada negative value, kan? And then you darab dengan 1 over Ni dulu, Ni squared minus 1 over Nf squared. Okay, so and then we can calculate. So Rybert punya constant, which is 2.18 times 10 power negative 18 joules, right? Darab 1 over Ni, okay, which is 5. Remember, always remember to put square. A lot of times people salah this question. People dah faham and tulis semua betul, salah just because you tak letak square. So kalau you tengok, the only thing yang ada is joule, so you boleh tulis dulu joule. And if, okay, tolong calculate untuk saya. Dapat berapa?
Negative 4.578. Power negative 19. Alright. So negative 4.578 times 10 power negative 19 kan. So that's why kalau you letak negatif sini, nanti you punya final answer you dapat positif dah salah, even though the value is correct. Okay, just because you punya sign tak ada, you punya answer akan jadi salah. So that's why the only thing yang ada negatif is atas tadi lah, yang energy level dekat fixed position. Alright, so this is yang I bagi tahu pasal energy level of an atom. So this one N1, N2, N3. So this is ibarat jarak energy level tu kepada nucleus. So this is nucleus lah. So nucleus dekat sini. So nucleus untuk yang dekat sini, which is paling dekat dan paling stable. Makin jauh kita angkat elektron tu, makin jauh dia dah jadi excited state, which is dah start tak stable. Sebab macam tadi, kalau you guys faham pun, magnet okay, dia paling stable untuk dia duduk dengan dekat sekali dengan dia kan. So makin jauh you tarik, makin banyak energi yang you perlu guna. So dia paling suka nak duduk dekat sangat, which is most stable. We also call that ground state. So ground state dengan excited state. Excited state ni bila kita dah move dia dari tempat yang dia suka. Okay. So nanti macam korang nak masuk universiti. So sekarang ground state which is dekat rumah korang. And then contohlah korang dapat universiti dekat Universiti Melaya ke, dekat KL. So jauh dari rumah korang. So that one dah macam excited state. So korang dah jauh daripada rumah korang. Kalau boleh korang nak balik rumah kan, rindu rumah. So kalau boleh korang nak duduk dekat dengan rumah. Like that lah. So lagi jauh korang dari rumah, lagi tak stable korang. Okay, faham? Okay ke? So we have two. So we have ground state and excited state. Okay. So now kita tengok hydrogen spectrum. Inilah yang Bohr tengok tadi tu. So apa yang dia buat? Dia letak hydrogen gas dalam this tube, and then dia electric spark. Dia bagi elektrik untuk supercharge hydrogen gas tu. So and then dia tembak through a slit. So slit experiment dalam physics you guys have, I don't know you guys have masuk ke tak, where kalau you tembak cahaya through a slit, you takkan nampak just one cahaya, you takkan nampak. Dia akan berlaku diffraction. So dia akan ada banyak lines. Okay, these lines yang kita identify as spectrum lah. Tengok. So kalau you tengok untuk hydrogen ni, this is yang macam dia akan keluar. Dia akan keluar dalam bentuk lines. Ada yang ada color kat sini, and then dia ada lines, ada rapat, and then ada a few lines dekat belakang lah. So how this line form, okay, is lepas dia charge, okay, so this is the energy level. Dia bagi elektrik, so the electron naik to a higher excited state, and then dia tak suka, dia rindu rumah dia nak turun balik. So dia turun, which is tadi keluarkan photon. So keluarkan cahaya in form of photons, and then cahaya ni melalui slit and dia diffracted. So untuk continuous spectrum ni, untuk this, usually soalan akan tanya the difference between line spectrum and continuous spectrum lah. So most of the time kita akan work with line spectrum, kita akan dapat spectrum. But there is other atoms selain daripada hydrogen yang akan keluarkan continuous. So dia akan keluarkan all wavelength. So maksudnya ke semua color yang you boleh nampak akan nampak dekat line spectrum ni lah. Untuk yang line spectrum, dia hanya akan keluarkan sikit-sikit, and then maybe ada a few color,
and others hitam, memang tak ada langsung cahaya. Okay. So this is the hydrogen emission series yang you guys kena hafal. So kita ada 5 series. Kita ada Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund. Okay, only Balmer yang dalam visible light lah. So this 5, apa yang beza dia? Okay, apa yang bezanya is the final. So ingat tak tadi is energy level is equal to RH 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared. Kan? Yang membezakan this series is Nf squared tu, which is this. So untuk Lyman, the final, so elektron tu akan jatuh sampai energy level equal to 1. Untuk Balmer, elektron tu akan jatuh sampai energy level 2. Untuk Paschen 3, untuk Brackett 4, Pfund 5. Okay, maksudnya elektron tu akan jatuh sampai situ. Untuk Balmer, dia tak akan jatuh lebih daripada 2. Okay. So, cara untuk ingat, cara untuk ingat ini, so saya selalunya guna mnemonics lah. So macam maybe you nak namakan apa? Lyman, beli, pasu, pecah, and then dia refund. So dia Pfund. So inilah cara saya ingat lah. So Lyman, beli, pasu, pecah, kemudian dia refund. Okay, so it is Lyman, Balmer. Okay, untuk dalam exam, kalau you guys tengok, dia punya ejaan is quite lain kan. Untuk exam, kalau you salah ejaan is also consider salah, sebab sometimes dia akan tanyalah what series emission tu. Okay, bracket. So bracket ni yang banyak orang salah, jangan tulis bracket macam bracket biasa, BRACKETT, and last kali Pfund. So Lyman, beli, pasu, pecah, and then dia refund. So Lyman, Nf dia is 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara untuk ingat dia. Okay, so we have Rydberg equation. Untuk the emission series, this is special sebab kalau you guys tengok Rydberg constant dia berbeza. Okay, sebelum ni kita punya Rydberg constant is RH kita is 2.18 times 10 to the power negative 18 joules kan. But in this, sebabkan tadi kita kira untuk energy. Right now, kalau you guys tengok, kita tak ada energy sini. Kita kira untuk wavelength. So untuk wavelength, the Rydberg constant, take note that Rydberg constant dia is dalam meter. So don't worry, this Rydberg constant is also diberi. So diberi dua-dua. Rydberg constant untuk joules and untuk meter, you guys also diberi. Okay, one more thing is this lah. So maksudnya, you guys dah tahu dia daripada series mana. You guys should note that tak kisahlah mana satu, contohnya dia Paschen, so dia turun ke seri 3. So untuk letak cari dia punya wavelength, we should letak that nombor yang lagi besar dekat N2. Okay, contohlah dia daripada, dia adalah siri Paschen, so maksudnya Nf dia is equal to 5 lah. 3 lah. And dia datang daripada 5. So N equal to 5. So you should letak here is 3 and here is 5. Sebab untuk this is always that
N2 is bigger than N1. Okay, so this is an example of dia punya emission tu lah. So ni N equal to 1 is Lyman, and this is N equal to 2, dia turun ke N equal to 2, and then N equal to 3. Lyman beli palsu, pecah, and then dia refine. Okay, so each of the emission dia akan keluarkan dalam line spectrum dia sendiri lah. So can you take note dalam you guys punya nota, find a tempat kosong untuk Balmer. Okay, Balmer is a saya dah tak sebut visible region. So untuk visible region ni, dia ada frekuensi yang you guys kalau boleh ingat boleh. Kalau ingat, so sometimes dia cakap dalam question kadang jahat, dia cuma cakap dia keluar color red. So apa frekuensi color red? So untuk Balmer, so the most untuk Balmer yang common colors, okay, yang keluar, okay, ini is dia punya frekuensi. Okay, untuk red dia punya frekuensi is 656 nanometer. Okay, dia punya wavelength lah. Okay, kalau frekuensi is per wavelength lah, kan? Untuk dia punya blue ataupun green, okay, untuk blue ataupun sometimes green, nak dekat green, it is 486 nanometer. Okay, untuk violet, which is purple, violet, it is 410 nanometer. Okay, just remember this lah, 3 ni. Tak semestinya it is the exact same wavelength. Sometimes dia bagi 60 nanometer. Itu pun dah dikira red lah. So just remember that red is very long, and then we have blue, and then we have violet. So dalam 400 tu dah blue dengan violet, red dalam 600 lebih. Okay, dapat that? Baik ke? Wanna go to the next one? I think it's the final one. Is ionization energy. So this is the calculation for ionization energy. So kalau you guys tengok, ionization energy is the minimum energy required to completely remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atoms or ions. So maksudnya this is the nucleus. Kita ada proton and neutron, kan? And then kita ada elektron. So kita nak buang elektron tu terus daripada atom tu, kita nak tarik terus keluar. So berapa banyak energi yang diperlukan untuk tarik keluar elektron tu terus? So calculation sama macam tadi, it just that the initial energy is 1 lah, kan? So paling dekat. Okay, and then kita nak tarik keluar terus, which is infinity. Okay, untuk infinity, okay, if you guys want to know 1 over infinity squared, okay, 1 bahagi dengan nombor yang besar nak mampus, and then kita darab, kita square kan nombor besar nak mampus ni. So this is, kita boleh kira sebagai 0. So kalau you guys tengok, this is the energy required untuk remove. Okay, this kind of question, sometimes dia cakap find the ionization to remove an electron from n equal to 2. Maksudnya cuma tukar ini je lah, tukar ini sebagai 2. Itu je selalunya untuk question untuk ionization energy. And untuk 1 mole, kalau dia minta dalam kilojoule per mole macam tadi lah, so darab dengan Avogadro's number, then you dapat, and then you boleh tukar ke kilojoules. Okay,
So this is question yang akan tanya untuk you guys describe. Selalunya question yang macam contoh soalan 1 dalam question B. Okay, 1B. Macam tu lah. Sebab dia minta you guys describe je. So perlu hafal. Limitation of Bohr model. So model yang kita tengok tadi, apa limitation dia? So it only works. So the first limitation is it only works on one electron species. So maksudnya untuk electron species, untuk any atom yang ada satu je elektron, so hidrogen ataupun helium plus sebab dia dah bagi satu elektron. So helium ada 2 elektron kan, tapi dia dah bagi satu, dia dapat helium plus, so dia ada satu je elektron. Ataupun lithium 2 plus, dia dah bagi 2 elektron, dia also tinggal only 1 elektron. Okay, Bohr, apa semua yang line spectrum tu, dia only work kalau ada satu je elektron. Once dah ada 2 elektron, the description dah tak make sense. Kita dah tak boleh explain. So they cannot predict line spectra for atoms other than hydrogen. So kalau you guys tengok, elektron dengan elektron dia dah ada other interaction. So elektron dengan elektron also ada interaction, which is kita dah tak boleh nak accurately predict the spectral lines lah. And then also the final one, so kita have this, the limitation, and this limitation. Electrons do not travel in fixed orbit. Okay, untuk 2.2 kita akan tengok that electron is actually in a probability cloud. Okay, maksudnya kita actually does not really know dekat mana elektron tu lah. Okay, so kita ada 2 postulate yang kenapa nak kita nak more accurately describe the electrons. Okay, we have first is de Broglie postulate dengan second Heisenberg uncertainty principle. Untuk question, dia akan tanya describe de Broglie postulate ataupun Heisenberg uncertainty principle. Okay, rejoice that you guys tak perlu buat any calculation yang berkaitan dengan de Broglie or Heisenberg. Just make sure spelling betul Heisenberg and remember dia punya formula and apa each of the formula means. So kalau disuruh describe, cara nak jawab di soalan, you tulis the formula, labelkan lambda ni maksud dia apa, H ni maksud dia apa, Planck constant, M ni maksudkan apa, which is mass of the particle. Okay, and then this is dia punya speed. Alright. Okay, so untuk de Broglie postulate, okay, kenapa tadi yang saya cakap can we take I take 5 more minutes sorry kalau lebih 5 minit daripada kelas. Dan macam tadi saya cakap, tennis ball you baling, dia akan ikut trajectory tennis ball tu. Tapi kalau photon, contohnya cahaya, light, dia akan gerak macam wave. Okay, pakcik de Broglie ni, he found out that every single atoms, particle, you pun ada, that kita actually ada dual nature. Okay, every single thing, tak kisahlah awak punya kucing ke, awak punya ikan ke, awak punya tennis ball ke, awak punya rumah ke, everything ada dual nature. So kita ada particle and wave properties. So particle maksudnya dia ada momentum, and wave maksudnya dia bergerak dan dia ada wavelength. Maksudnya dia bergerak dalam bentuk wave lah, dia ada wavelength. Okay, it's just that the smaller the particle, lagi kecil particle tu, lagi prominent dia punya wave properties. Okay, sebab sebenarnya bola tenis pun ada dia punya wavelength. Tapi kenapa awak tak nampak dia gerak macam ni? Sebab dia punya wavelength is very small
So you actually nampak dia macam gerak exactly like normal lah. Tapi kalau benda kecil tu, dia punya wavelength is quite big for its size lah. So when you observe, you akan nampak dia gerak goyang. Like that. Even you pun ada wavelength. Okay, even me also ada wavelength. Kalau I gerak, is actually I goyang tapi is very small. You tak boleh nak nampak lah. Okay, second, Heisenberg uncertainty principle. It is very popular, whereas dia cakap impossible to know simultaneously the location and the momentum of a particle. Okay, ini Heisenberg ni untuk describe limitation of the Bohr model yang ketiga ni. Kenapa elektron tak travel in fixed orbit? Sebenarnya kita tak tahu elektron tu kat mana. Kita tak tahu sebenarnya kat sini ke, kat sini ke, dekat sini. So this is the formula. Ini, okay, titik tau. Okay, you tahu kan, macam contoh 5.6 is equivalent dengan 5 darab 6. Tahu kan dalam matematik kan? So this is titik untuk describe darab lah. So you have two. Kita ada uncertainty of position and uncertainty of mass dengan speed lah. So this is mass, ini speed dia. So Heisenberg ni, okay, Abang Heisenberg ni dia cakap kita tak boleh tahu dia punya location dengan speed at the same time. Okay, macam mana nak bayangkan? Contohnya, awak duduk luar kelas, awak nampak saya tengah berlari dalam bilik, dalam kelas. Okay, apa yang awak ada is just a camera. So, awak kamera tu dia boleh buat either tangkap gambar or record kan. So, if you tangkap gambar, you know lah my position dekat situ. Okay, contoh ni dalam bilik, you tangkap gambar, so I duduk sini. Okay, tapi you tahu tak berapa laju I tengah berlari? Tak kan? So, you just tahu I punya position. Tapi, kalau you record, you nampak I tengah berlari keliling-keliling kan. You tahu berapa laju I pergi, tapi you tak tahu exactly dekat mana at that time. Sebab you tengah tengok I tengah berlari macam orang gila. Okay, itulah basically dia cakap untuk dia punya uncertainty of position darab dengan mass dan uncertainty of particle should never be less than Planck constant over 4 pi. Okay, so dia macam balance lah. So you can either know the location, you tak tahu dia punya speed, atau you tahu dia punya speed, you tak tahu dia punya location. So you have to choose either way. You cannot have both. Okay, everything clear so far? Any question? Ada question ke? Hello? Tak ada, sir. Okay. Clear, sir. So so far kita habis 2.1. Nanti kita akan masuk 2.2 which is quantum mechanical model. So it's just that untuk the calculation we have this, which is you have to take note that dia ada negative. This one dia tak ada negative, and this one also tak ada negative. It's just that this one dia guna different Rydberg constant. This is the only one yang guna 1.097 times 10 to the power 7, negative 7 kan? If I'm not mistaken, dia guna negative 7. Mana tadi? Sekejap ya. Here. So it is dia guna 7. Yes, guna 7.
So that's the only one yang guna 7. And untuk the last two, which is de Broglie and Heisenberg uncertainty principle, you tak perlu kira, so don't worry, you just know how to describe. De Broglie dia cakap ada dual nature, okay, and Heisenberg dia cakap kita tak boleh tahu the both location and speed at the same time. Itu saja for our class, and then next one kita akan masuk quantum mechanics lah. Okay, I'm gonna stop recording.